Takulandirani programu ino ya From the Terraces kuchokera kuno ku Times Television TTV. Programu ino lero mukhale ndine mkonzi ndi mulutse Pirirani Kachinziri komanso tusindri ndekha ndikhale ndikucheza ndi Suzo Ngwira amene yutu ndi mkulu wa bungwe lija la mpira wa miyendo wa Azimayi. Ndi mutakhala pomwepo mumve kuti programu ino tikhale tukambirana za mtundu wanji zokhudza mpira wa Azimayi. Monga ndanena kaletu kuti programu ino ya From the Terraces ndikhale ndikucheza ndi Suzo Ngwira. Suzo, ine ndakulandirani programu ino ya From the Terraces. Pali nkhani zingapo zimene tifuna kuti pano titakambirana. Ziko kwambiri Pirirani pondilandira tatiye ndikambirane ziwiri zitatu. Pano pali nkhani imodzi imene ili mkamwa panopo ndiyokhudza matenda a COVID-19 amene amayambitsidwa ndi kachilombo kaja ka coronavirus. Matenda amenewa ndikukhulupirira zoti akhudza ma sectors ambiri ku nkhani ya masewero, and one of the sectors amene akhudzidwa ndi matenda amenewa ndi mpira wa Azimayi. Akukhudzani motani matenda amenewa? Matenda awadi pali muliri panopa andi wina aliyense wakhudzika ngati wa dziko lapansi pano. Ifenso kumalawi kuno ku women's football matenda amene atikhudza kwambiri. Zinthu zidayima padzana, palibe chimene chikuchitika pa ground, andi tingonena kuti atsikana athu ali m'manyumba and even ku training sakupita, ma tournament city kusewera tonse tambokhala pasi. Ndiye zinthu zimene mukayiona future ya Malawi women's football ikuoneka bwanji? There's no activities happening per ground. Zona ma activities palibe ndi pa ground, koma we are optimistic kuti future be ilipo, tsogolo lilipo. Pafupi ndi pafupi tikumatha kumapangana engage ndi anzathu oyang'ana matimu athu wakunoko ku Malawi, ndikumalimbikitsa bonera kuti despite kunena kuti COVID yatipanga affect, palibe chikuchitika, mipiraso they are banned in the country, koma paokha atsikana athe ndithu kumatenthetsa matupi awo kuti asakokhalira kuti nthawi yoyikayo ikafika yoti tikuyambiraso ma games tizachitenso kuyambira pa zero, komano tizapeze ndithu poyambira ndithu. Considering kunazo kuti women's football is not fully fledged, ndiyo sakhazikika kwenikweni, and pano munali busy kumapeza ma talent osiyanasiyana oti raw talent tikozota kuti ikungobwera kumene. Do you think this talent imene munayipeza ipanga sustain bwinobwino kuti kumamenya mpira wa Azimayi after matenda amene? Tikozonena kuti on a positive note azapezeka bena obada wampira ndi wampira amapezeka kuti akusewerabe and azapezekabe. Komanso tilibe ndi challenge onena kuti atsikana bamasiyana ndi anyamata maphunzitsidwe ake, and mwina ena oti anatamba kumene munabwera mbuyo kwambiri tizakhala tikuyambiraso pa zero, komano pa nthawi yoti tikuyambiraso ma games. I think chachikulu chimene tidzachita assess matimu mwathumu kuti tili pa stage yanji, and I think we need to come really ndi ma deliberate policies onena kuti tiathandizire matimuwa to fast track fitness yana, komanso kuwakonzekeresa ndithu kuti chilotenga nthawi yayitali kwambiri kuti abweremo mu form. Eni ake ma club amenewa akuti ayankhapo kuti motani, are they able kuti azalipira atsikana amenewa pa nthawi imeneyi? Tikhoza kukubwezesa mbuyo chonchi pang'ono. I think mpira wa atsikana ndi wanyamata kusiyanako pang'ono. Ma clubs athu ambiri kumalawi kunoko ndoti they are supported by my individuals. Yes. And sunafike pachaponena kunena kuti ma club ambiri amalipira kwenikweni atsikana. So ifeti ndatsikana jonoti ena ndakuna kwambiri kebe kuti ndamaskula makhabeni makolo awo. Of course pa matimu atatu anayi oti amakwanisa nthu atsikana chokwasunga pa hostel. Yes. And ife ndi matimu athu. I know of Mtopwa Sisters, Mtopwa, Blantyre Zero, Skippers, DD Sunshine, amasunga atsikana cha ma hostel. Mukatiso muone pa chikonzero cha Football Association of Malawi chichi cha COVID-19 kuthandiza kwa ma club. Mukati muone fe kwa atsikana athu.
tikuwathandiza moti akupeza kunawo mapaks aja kuti athe kukadyaso komanso pali ndalama 275,000 edi kupekedwa kwa klabu iliyonse imene imasewera nawo maligi athu aja mzigawo zonse zitatu kuti ena aka maklabu aja chifukwa amene kuti ali ndi burden yayikulu yowasamala atsikana pamodzipo kuti athebe kuwafikira atsikana aja komanso zimene zimachitika maklabu ka amalipira manyumba awo malentozi athe ndithu nyengo iyi ya covid pafupi palibe chimene chikuyenda kuti athe kuthekera at least kuti iwa tangatireko afike pena pake suti ndrama yo ikwanitsa kupanga china chilichonse yayi komano ngati motherboard a caring institution yangonena kuti ife tifikeko apapa andikwina kwatani apanga so sitingana kuti ndi blessing komano ndi chikhumboso chathu na kuti atsikana mpira azipindula nawo azafike pa mlingona nawonso akumana akadzuka kumana kuti ine kali yanga ndi mpira ndikumalandira ndalama koma kwambiri sinafike kwenipeni kumene koko. In terms of distribution magawire and drama zimenezi pali matimu ena samasunga atsikana awo ma hostels matimu ena amasunga atsikana awo ma hostels amene wa dramas alisa kulanda chimozi 275 kapena pali ka consideration kena kachota wa masunga atsikana ma hostels tapatse ko zambiri awa tapatse za pamwe ayi aliyesa kulanda chimozi ndi chimozi nyumba kakhala kholo umaona banawo sumaona kuti mwana wanga uyu ndi ochepekedwa ndiye ndimpase zochepa kuchepekedwa kwanga mwana uyu ayi tangu atengana onse kuti onse akusera mpira onse chithanzo mangapeze chikhale chofanana chimodzimodzi kuti ngati matimu ena anali pamusi kwambiri athe ndithu apakidwe push afike ndithu chani pena pake komanso tapasa ndondomeko mmene angakwitsire ntchito chani ndramas so ndramas zimene zimene machendondomeko nomwe apasa utazigwirisa ntchito mwapasa utazigwirisa ntchito pa ndondomeko yanji sitikuwapanga limiti komano tikudziwa kuna kuti iwowo matimu alipo chifukwa cha atsikana right andi meta ndendena kuti mwina nthawi zina amathawu malipira ku manyumba ena kwagula ku groceries ena even ma sanitary requirements tukamba tuzadzika zachizimayiso achidwe kata pompo ndi zina zimene angatani angabwerese so this is coming on top of mapaks aja kumagawa a football association of Malawi izi zabwera on top of mapaks aja akumagawidwa aja atsikana you know kuna kuti atsikana wawa yes they're playing on regional basis koma kwa ifeyo that's the elite we've got at the moment in the country tibe national league komanso even national team yatwinja timatenga kuma regional leagues omwewa so chinayi komera famu kunena kuti inapangidwa kuti betri mwa elite koma bedila apita pa ground kodi chipinjo chimama kumana nawo nacho anzathu akamasamala matimu ndi chani so suti tikuwapasa zonse kuti athe kwanitsa period tikuzoonana kuti amakumana ndizovuta zambiri koma bepena pake if you should take a step tifike pena pake okay mukafikira kuma club amenewa how sure are you kunazo kuti thandizo lidu is trickling down to the needy ikufikira di atsikana amene wa thandizo limene chifukwa mwina mukhoza kumpasa mwini wa club 275,000 iye 200 akubinyira 75,000 akupereka kwa atsikana chikhulupiriro chanu choti ndrama imene iyi ikufika di kwa eni ake amene akuyenera kulandira nchani mtundu wanji chimene ngakuzipitirani anthu amene ma club awawo akhana kuti kwa nthawi yayitali andi wakautsa women's football icha mwina zaka 10 15 ena so abizapitirira iye out ndi amene ramavutika kwafuna ma transport anawaende akapange fulfill games ma uniform amagula ndiwo mabuta amagula ndiwo and udindo wonse pamutu pawo and you'd see in my individuals you talk of the antu ngata china Sadiq brother zero you go to talk as an individual Jomo you come to Lilongwe Didi Sunshine Adobe bala utanza ndita bita you go to Skippers aina Charles Mendaje you find in my individuals and they've sacrificed a lot if engati yende sanpirawo tisakhulupe nake kuti amapanga ndikale tikati what message are we going to be spending ndikale owata kauna kuti sizipita kwatsikana ndamabe one way or another mpira ungayambire ndama zizapita be kwatsikana ndipo ndimathokoza ndimayamika anthu ameneyo for amaspenda ndama zambiri kwa basi even atsikana ena ngikatona kuti yasala ndira koma even amaona manidza awo kunyumba pali matimu oti akwalipira atsikana ma school fees akuphunzira facha anthu amene wawo anadzipereka ayi 275 ndio chepa ndi ndama zimene wamayika kumpira nje mwina mwache mkuona kwanu mukhulupirira kunazo kuti mpira umene ukamadzabwereranso udzabwerera bwanji mpira umene ukamadzabwerera tikhali ma stages ali started kwapatsa ndithu mpata amatimuwa eti
ayambe kalaiti training ndatsika nawo from there achoke pamene apange nditu training yabwinobwino tapase mpata kuti athe kusewera ma friendlies so we're talking of a month and plus a month or 2 months tikuwapasa mpata onena kuti physical fitness ibwereremo akhale ndithu okonzeka kuna kuti tikanena kuti tikuyambapo ma tournaments athu tiyambepo ndithu. In terms of fitness levels, the response yantu ndwanji mene mukulandira kuma clubs individually akumathamanga limodzi kapena muna mwachebe akumapanga assemble kagulu kupanga training. Pakali panopo tinene zoona palibepo club imene kupanga assemble pamodzi oloka gulu ndikumathamanga limodzi. Pamwe tikazungulira munapita pasipo chomatha kupeza ma individual players akutani akuthamanga nangasema gulu ndokanizidwa. So singana matimu athu ayambapo palibe chipecho kuchika pa ground palibe amene akutraina. Chipecho pakidwa training mene pakidwa panopo ndi just individual training. Chabwino. So sanapita pamene because okuzapo sonana kuti mwina mu engagements athu even iziza covid izi even matimu ambiri amene amasunga atsikana ku hostel anapangaliza apita mmakwawo chifukwa kuti palibe chimene kutani chikuchitika. So I think zongofunikira kuti tizilumikizana pafupi kunena kuti kwapanga so prepare kuti nawonso ngakhauri muna ndikukonzeka unoti tikuyambiraso apapa nawo sakhoza kupanga liko mabaya awo kuti akhaleso pamodzi. Chabwino, mwina mwache tisana kapumi. Ndimafuna mutangu ndi longosolera chithunzi cha mpira wa tsikana before this covid munafika stage ya mtundu wanji. Ndikoza kunena kuti before covid women football ndikoza kuti inafikapo inali papiki kumalawi kunoko panopa anthu akudziwa kunena kuti tindatsikana osewera mpira wa miyendo. And munaona po mipira jana ndi Mozambique tasewako ndi Kenya even kosafa mena pita last year and so mwina kungonjezera apo even ma player athu akusewera vunja ngati tabita ucha and akuta kumalumikizo noti tabita ndi chipatso cha ku Malawi ku women's football and akupanga izizi ku China. So panopo tikhozonena kuti awareness ilipo ndithu and ku Malawi kuno mpira wa tsikana wa miyendo anthu akulandira. Tabita temwa ma player amenewo mukubwa kuti muli ndikuthekera kuti mukhoza tusasuma ma players ngati amene kapena tabita mina ndiwoyamba ndiwomaliza malingana ndi mmene mopaliri pa ground Malawi noko before covid munali ndi chikhulupiriro chimene choti panali ma player awiri atatu omwe anakatha kufika mina mwache olo kuyandikira kufika mlengo wa tabita. Ndikoza kukuza nena kuti mmene tapita ku Kosafa chaka chatha tinapanga ndive ma player angapo ndithu onena kuti nawonso ndithu tsogola akupita chimwezo mzinda chinatabita pali mwana wako Nzuzu asimenye simwaka uja anachinya mpira wa South Africa uja unathera 3-1 uja anachinya uja ndi mwana unana kuti timutsatire we should watch ndikoza kukuza akusekabe timu ya kumpoto yoti mwana makhacha ma number 4-5 koma amachoko timu yako and she makes it into the national team and amakapanga shine mulibwiro mulichadi ongafika kupitiza umpanga group mwana mecha zafika ndi mwana we wa Blanta 0 Zainab Gapanga kaleka mwana kaka ngono kwa basi I think now she's 16-17 years old amachinya kwa South Africa kwa ndame sama cha captain katimu makanda 20 she's already in the senior team amelo just ni mwana unaona kuti timu ndolo ndwampira chisoko chake so ndikutaka kujiona kuti apita chiti chomwecho komanso tindana ena ambiri ndithu tikoza kunena kuti tini ma player ambiri nakuchira poto awiri koma ndikoza kuchira ndithu angapo kuti mukoza so kutsimikiza mukaoleso pa ground zomwe akuchita mukatenda kunena kuti ya ndithu sikuti titapata bita ndite mwayekha iyayi koma nawo so muna tapasira ma chance ngati amene ndikudziona kuti akozoka imira dziko lino even kunja ndikabwetsa so mpoto zimene muna kumabwesa tabitazo ndikuti pakasaso ife Malawi tizinyadira. Mukoza kumpaka describe bwanji mtsikana ameneyu Tabita panopo so far ndikumva zoti akuthandiza timu yake ya DD Sunshine yomwe mina mwache eni yache ya David Duwe panopo khanga tikuti mthupi simuli bwinobwino he's not very active. Mukoza kukambapo chani pa mtsikana ameneyu Tabita and anthu ena apangepo draw lesson ya mtundu wanji pa Tabita. Ndikamba za Tabita umaso kuna ndochiza sikana ena awiri atatu anaserapo mpira and panopo muna upangaso zina ku Malawi bo. Yes. Koma ndiyamba ndi Tabita ndimakumbukira Tabita mmene amabwera adupataka mutenga kuchoka kulumpi ndikuyamba tima DD Sunshine ichi ali mwana kwa basi I think anaonetsa kunena kuti anditsogola mpira andi mpira wake adzafika nawo patali andi mulambirisa amadziwa Tabita ato anamba kusewera mwina national team kali zaka 14 or 15 ndimakumbukira tidapita naye ku Kosafa ku Zimbabwe ma games ake oyambirira ndithu andi paye khaso amaikapo mtima kwa basi
and ambiri ziphunzirapo kuchoka kwa Tabita mukatiso muone I think banja awo ndirampira ndithu even ngono wake utemwa ngakhale panopo sanaonekere yeye kuchina koma ndiye chikhulupiriro kuti zaka ziwiri zitatu zikubwerazi tizikambaso za temwa kuti temwa apanga za utemwa apanga za kuti so mukhoza kuona kunena kuti iwo tu ndikotheka atsikana mpira kukhala ndithu kaliya yawo ndikumapangira ndithu zinthu Tabita tu wachita build eti ngati munthu kuchokera kumpira akupeza phindu lochuka kuchokera possibly is one of the highest paid players in the country including men's side papepo sindingatsimikize kusimikiziratu komano ndikozona she's one of the highly paid players and this akutha kukwanisa ndo ukonda mpira akutha so kwanisa naona kunena kuti yayi ineyo timu yanga umene nachokera ndikudidisanisha ine and panopa mwina wacho wendesawo pali kufoka kwina komano nditengebe timu isafe yayi ndithandize nawo nditengeko mbali and kuphatikiza apo eti muzodidisanisha palopo inde akadami kuli matimu awiri and matimu osewo mbuyo amapeza osewo ya regional league eti ngumathandizira kuphatikiza so apo suta auteka mbali kumpira yatsikana yokha aiso ndika timu kanyamata so chiti chimene tikufuna ndife akusikonzekesa kale kuti kodi mpira ndikazasiya direction yanga nditi nzatenga mbali itiyo ntchito zake zachisogolo kuonekeratu kuti ali ndi upangiri otha kukhala ndi matimu ndikumangirira matimu mwina umakumbuka nsikano cha chisomo kazisonga yes neso ali kunjako anasiya kusema mpira ali kunjakonko koma neso ri wabwera wamisa timu yake kukasungu okay so mukuona kuti atsikana amene asewerapo mpira andikwazi kuti anasiya mpira motheka fa chisomo sanasiya mpira wake bwino kwambiri ku defense neso ali ndi timu kuti kukasungu even chisomo fitness trainer wathuja wasewerapo sota iso mipira amene uchi namba ndapita kwene kukasungu ndikuona zimene akupanga kukasungu and anti matimu tingapo ndithu and atsikana kusula atsikana akumapanga ndithu so ndikunena kunena kuti ndikutha kuona so kuti mpira wathu ukusuntha kuti atsikanawo akumazindikira kunena kuti tafikapo kunena kuti tikamachita litaya ukuku tizisikonzekesatu kuna tikazasiya mpira tidzapanga chani chabwino mukuoneratu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television TTV program ino muli ndine Nkonzi ndi mulutse Pirirani Kachinziri komanso Sindri Ndekha ndikuchezatu ndi chairman wa bungwe lija la mpira wa azimayi Suzo Ngwira ndi mutakhala pomwepo pamene tikubwera ndi nkhani zina zotsatira mchigawo chachiwirichi. Monga ndanena kaletu kuti mukonera program yanu ino ya From the Terraces. Program ino muli ndine Nkonzi ndi mulutse Pirirani Kachinziri komanso ndikuchezatu ndi chairman wa bungwe la mpira wa azimayi Suzo Ngwira National Women's Football. Nje mutakhala pomwepo pamenepo tikupitirizabe ndi program imeneyi. So Suzo takambapo za ma players. Now FIFA ikunena zokuti ipereka ndrama mina mwache close to $500,000 kumipira ya azimayi. Malinga ndi matenda amenewa a COVID. Inu nkhani imene mwayilandira bwanji andi mukhupa kuti ndrama imeneyi mukhoza kuyigwiritsidwa mu mtundu wanji? Nkhani itayilandira bwino koma okay FIFA yaperekadi kuma member association ake onse ndrama zokwanira $500,000 koma ndrama zonse zinabwera ndi grant and komanso tikuyenda kupanga ndondomeko onena kuti ndama zizazigwisa ntchito bwanji ndama zozisanabwere ndeti tumize ziti zimene zozo koma ifeyo ngati National Women's Football Association tayilandira bwino kwambiri mmene unena ndama zikubwera tu panthawi yonena kuti women football ya ku Malawi yatumphuka yafikapo and we just needed a little push kuna kuti tithe kufikira kuti kwina kwake ndeti utakuona kuti push iyo ndi imene iyi zitengera ifeyo kuti ndamazo tizigwise ntchito and zitibaliye zipatso zimene tikufuna. Inuyo mukuona kuti mukhoza kuyigwiritsa bwanji mwina mwachidule ndrama imene? Pakali panopo sindakhala pasi kwenikweni koma malingaliro chamira ngasife mmene malowa pampando tuna ndi vision yathu ngati women football and one of the vision yonena kuti ndikuyankha mabwereza kuna kuti I think yafika nthawi yonena kuti Malawi kukhale national league. Matimu akuluwa azikumana ukauka komanso pafupi for example DD Sunshine kama kumana ndi Blantyre Zero kuzakumana ndi Ntopa kali kuzakumana ndi CY kwa matimu ochepa zizipezeka kuti akusewa ma games amphamvu pafupi kusiyana ndi pano ponena kuti mwina it's widespread for Central Region umapeza kuti
akamakonzekera kunena kuti kukhala mpira weniweni oti akatulutsana mbali chipacha chani akasosola na nthiti imakhala ntenga imakhala kuti didi kamakumana ndi skippers imakhala ngati kuti faino ndikudzaza eti mupeza kunena kuti kwina kwa kudzaza kuti atukakumana ndikatima atikachinja zigomero ndechakuti ndechakuti even training yake alimbikira chifukwa cha so throughout the period matimaji izikhala intense azimbikira ndichita chilichonse I believe you me kupanga choncho even national team yathu is on suspense kwambiri before atsikana jamba but even kukama azikhala physically fit alisazikatika nthawi mbiri kumayimba nawo kuti achite improve fitness. From the look of things, most of the teams are sponsored by Azibambo. Kwa ma elections anapo mpanopo zakanga tipanali mpungwe kuti Azibambo sakwena kuti Azibambo ambiri atenge nawo mbali kuma elections amene. Mupanga reconcile bwanji zinthu zimene. Ndikoza kunena ndizona kuti matimu athu ambiri amene akwendesa ndi Azibambo koma ifeso sitikukana Azibambo. I think women's football ndi history. Kwa administration mukati muone palibe chaka chimene even mpando wanga ndili ineyo Azibambo anabamba kupikisana naye. Mmene mpira umayambisidwa kunoko kudziko kuno zilanenedwa za chimveveve kuti isidebete policy ya farm to involve women kuti atenge kuna ugawo poyendesa mpirawo. Tukanika ngati azimayi kapanga compete mwina tinene kuti for example kuti affiliate nayi na Football Association of Malawi tili Central Region, Northern Region, Southern Region, beach soccer ndaona kwayamba panapo beach soccer kwa azimayi mupeza kuti konseku kuli Azibambo eti and women's football kosera akita chizimayi nkhani zake sonza chizimayi nchifake being sponsored by Azibambo. Azibambo even Azibambo so aliko komanso even Azibambo abeti namba nawo even amene akufuna mbaliwa kutenga mbali mupeza kuti Azibambo ake sanja upanga sponsor ajeya Azibambo amene upanga sponsor mpira even mena mabwera amadziwa ndipo ndimathokoza kwambiri anabwera ndi timo cholo tibwere tapange group Azibambo ndipo timagwira nawo ntchito bwino kwambiri. So you have become so protective ndi territory yanu kuti muzikhale Azibambo okhaokha. We not become protective ndi territory yathu tikhala Azibambo tokhatoka iyayi. Ma committee member committee yose ya women's football kuzirowa Azibambo awiri and ineso ndakakonda Azibambo committee yose ya women's football kuzikhala Azibambo awiri 20% representation ya Azibambo so titatenera tufatso kwafuna ayi 20% ndipo ndinakakondanso kuti ivi kupa kwa Azibambo abanga ma delivery policy mena abanga Football Association of Malawi atsegula Azibambo atani aloweko mulivesese ndi ndani paja amafuna mipando aja munduza mina kuchokera ku team palibe mina kuchokera ku team amene munena for akuzivesesa ndikambira na ntchito imodzi ndipo amatipatsa so upangiri ndikoza kuuza pikirani kunena kuti eti ndi issues atsika nawo eti and amene angapanga nawo relate kwambiri ndi azimayi nzawo ngati sikupasi kuti ndizatambasula ndizakukhala topic imene for another day ndizatambasula ndithu. Finally munamuchosa coach wa national team Abel Mkandawire. Do you really think kuna zoti Abel Mkandawire did not deliver munthawi yache kuti mpana mufike size mchosa nchini? Ndingo yankhawo pang'ono chifukwa ma issues are technical zokuza ndi coach Abel Mkandawire. I think Koma you as the head wa women's football. Yes, Mungu akulasule wankonye. You have to answer this question. Ndiyankha ma issues are recruitment amachitikira ndithu ku technical committee koma betibwerapo aliyense amapasidwa assignment ife tungati women's football sitikufuna unoti atsikana athu azikangosewera for the sake of participating mwina mwaine ngati munthu ngati sizokuya tikozokuya khanelero tikozokupanga analyze kunena kuti we need to come up with a game plan yonena kuti in the absence of Tabitha Nditemwa iniso mipira munayitsatira eti timu just upanga tiki ndikukutani ndikuwina ine for once I strongly believe mpana lero kuti kini Kenya chinakakaigonesa takakaichinya kwa takaipanga lead game mondimbe panga analyze game. So mnamuchosa based on the game ya Kenya sina chose based on the game of Kenya but overall performance eti matimu yana tikozo manene mungani overall performance he performed better he hammered ndi wamphaenga tisuzo mpira eti mungona yes we hammered Mozambique anasa tupange study mipira ngati munaona pira mango chokukumbuye kupita kusoko we need to have a game plan because we need to what do you call it the kind of philosophy na kuti mpira mamenyedwe playing philosophy not mamenyedwe ati to identify this is Malawi eti komanso eti this is a time yes for a long time takatuma sewera tikayandikira kuti apa tikoza kudusa tumazapezeka kunena kuti yayi
Okay, mwachidule no. Tufuna zipatso zonena kuti tikatengeko makapuwa. It's not by chance. Mwamuchotsa yeye. It's not by chance. Koma replacement yake mnaipeza. Titapanga ndife tengo pati imene kubwerapo panopa tenti pase mpata sinapisereko even assignment imodzi and honestly I think there were good slides in the technical panel which was there. That's why we could see kuti machanges anachitike kwambiri yeah. A lot of the back staff have been maintained. I think to answer your question, I think next time tibwerenso pano tizatambasule nkhani ziwiri menezi ya technical panel ndi azimai chabwe involvement yaziba paka dali pano tilisire pomwe pa chifa cha nthawi ndikuona ma producers anga apa akundiuza kuti nthawi ndathokoza kwambiri kuti munabwera mu program ino tikumanenso I think posachedwa mumaonera tu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television TTV program ino munali ndine mkonzi ndimulutsi Pirirani Kachinziri komanso sinali ndekha ndimacheza tu ndi Suzo Ngwira amene itu ndi chairman wa bungwe lija la National Women's Football Association. Ndiye mtazakhala pompo sabata ya mawa tione kuti tikutengerera mtundu wanji program ino. Sabwino zonse pamene mukuona ma program otsatirawa pano pa TTV.